Αγάπες μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα έναν CINE Chill. Καφεδάκι, περιμένω. Ωραία, τώρα που πιέσεις καφεδάκι, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να πάεις να κάνεις ένα like και ένα subscribe και να μου κάνεις ένα comment να μου πεις ήρθα. Για να μπορώ να ξεκινήσω. Αν δεν μου δώσεις αγάπη τώρα πριν ξεκινήσουμε, πώς θα μπορώ να κάνω το βίντεο. Επίσης πριν ξεκινήσουμε, θέλω να βγάλετε story όπως είσαστε τώρα, πώς βλέπετε το βίντεο με το καφεδάκι, με στον καναπέ, με στο λάπτοπ, έτσι ωραία, ζεστά πράγματα ωραία. Και το βάλετε στο Instagram και θα με κάνετε tag στο TN Films για να μπορώ να τα βλέπω και θα χαίρομαι. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα πάμε πίσω στο 2002 και βλέπουμε το making of του πρώτου Spider-Man. Είμαι πολλά excited, πάμε να δούμε μαζί. Who am I? Are You you? sure you want to know? Ναι. If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world, somebody lied. Τούντα τα μουσικές τους 2000, τούντα τα Παναγία μου, τα πράγματα Παναγία. Τα cool πράγματα τους 2000. First I heard about Spider-Man. It sounded interesting to me, but only if it was done the right way, like done in a way that would excite me, you know, in a classy way with a good filmmaker and a good story and a good cast. When I first heard about Spider-Man, I was like, oh my god, like what a cool character to do, because Spider-Man's, you know, more humanistic superhero, so I feel like a lot of people can identify with him, and it's a good story as well as all the action. What happens to the people in the story is quite involving. Spider-Man is about extraordinary things happening to regular people. The strength of Spider-Man, for me, has always been the fact that he's a real person. He's one of us who's gone through elementary school, junior high school, and now high school. So he has absolutely our frame of reference on things. He can't get the girl, he's broke, and suddenly he's this superhero. Εν τούτον που ήθελε να κάνει ο Στάνλι, να βάλει έναν ήρωα που να μην έχει φάτσα, να με μάσκαν και να μπορεί κάθε μωρός, κάθε μητσής να πει εγώ είμαι τούτος. I was looking for an idea for a new superhero, and I was sitting at my desk and I saw a fly crawling on the wall. And you know, one of the things you always look for is what new power can I come up with? And I said, gee, wouldn't it be something to have a hero who could crawl on walls? But the next thing I needed was a name for him. So I thought Flyman? It didn't seem to have sex appeal. Mosquito Man? Nah. Insect Man? Ooh. And then I went down the list, and then I came to Spider-Man, and somehow that sounded dramatic and scary. Spider-Man. The beginning of Spider-Man. Όχι η ταινία, ο Στάνλι. Και περιπέζαν το λαλούν του να μπουν τις υπελάρες. Θέλουμε να είναι έτσι ήρωα δυνάμενο, να είναι άντρας, όχι μωρό. Μετά που επέτυχε ο Spider-Man, λαλούν του, μπράβο για την ιδέα που ήβραμε. Πώς, τι εννοείς ήβραμε. With great power comes Great responsibility. Spider-Man had real personality, had real problems. The character of Peter Parker was a real kid in high school, and the Spider-Man comic books were more about how these superpowers affected his real life. So I could really relate to those stories in the early Spider-Man comic books in the 60s and 70s. Πόσα μωρά, πόσα παιδιά σκεφτούνταν κάθε μέρα είμαι ο Spider-Man. Είμαι ο Spider-Man. Απλά θέλω τις δυνάμεις. Time worked just right. Technology is here. We have the right people that want to make it, the passion. It's very important for us to tell the story right, make a good picture, right for the times, but keep our characters in character.
The Cast. Tobey Maguire. Ο πρώτος Spider-Man που αγάπησαμε. Άις τους πρώτους. Ήταν ο Spider-Man που μεγάλωσα. He's insecure, he's uncomfortable, he's not the charismatic, charming guy with girls. You know, he gets bit by the spider, and at first he's feeling ill. He wakes up in the morning, and he feels, you know, είναι ο ηθοποιός που έκαμε το Spider-Man. Ολόκληρη παραγωγή, γιατί είχε το κόμικι, δεν ήταν καρτούν όπως το Tom Holland που είναι Marvel. Όχι, ήταν Spider-Man σαν το anime Spider-Man, δηλαδή έβλεπες το Spider-Man σαν action, όχι σαν έναν αστείο χαρακτήρα όπως το Tom Holland τώρα, ας πούμε. Του τη σκηνή ήταν Παναγία μου τη σκηνή. Running and jumping from rooftop to rooftop. Τώρα που το βλέπω τούτο, βλέπω τα 3D models, τα έχω πετάσει. Talk about his sort of choreography in the air as like a really graceful dance. Πίστευτο. It's the place where once Peter gets comfortable with it and he really embraces it and learns how to, you know, swing well, it becomes a place where he's in total freedom. Σκέφτου να παίζεις το Spider-Man και να πετάσσεσαι με τα σημεία. Σιωπά ένα λεπτό. Πείτε μου κάτω στα comments αν έχει έναν πλάσμα, εντάξει, αν έχει έναν πλάσμα που δεν θα ήθελε να ήταν ο Spider-Man, να κάνει ένα subscribe και αφή, και δεύτερον να πει συγγνώμη που υπάρχει και αναπνέει και καταλήγει μας στο οξυγόνο. Πάμε παρακάτω. Tobey Maguire was so powerful in his performance as Peter Parker. He was very real, and you could see that he was a sensitive individual, and he just was very potent in his stillness. And I knew that there was a lot there that we needed for this particular character of Spider-Man. Peter Parker has such a unique character that I felt that the thing that I should do with this picture was focus inward and really tell a smaller story about Peter, his interaction with the woman that he loves, and his growth toward being a responsible young man. I'm so interested. I'm not. Το William Defoe, τούτον, αγάπησα τον που τον η αγάπη ξεκίνησε που τον Spider-Man. Είναι λεδέντης. Peter, may I introduce my father, Norman Osborn? Heard so much about you. Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the science whiz. You know, I'm something of a scientist myself. Basically, I play a double role. I play the Green Goblin, and then I play Norman Osborn. I'm right here. Καλύτερος Green Goblin. Same scene. They play scenes together, which was unusual. Έκαναν τον και στο Amazing Spider-Man με τον Garfield. Εντάξει, δεν μπορεί να έχεις και ο τέλειος. Ήταν ο Garfield, δεν μπορεί να έχεις και τον Green Goblin τέλειο. He's as good or better than any of the stuntmen, and he's done, you know, I'd say 90% of his own stunts. And really kind of brought this physicality to the Goblin, to the portrayal was also, you know, this, when he's Norman, he's one way physically, and when he's the Goblin, he's completely transformed. William Dafoe, κάνει τα δικά του stunts, τούτο και ο Tom Cruise. He's so ready to jump in and do this. Το είπε γιατί μιλάει έτσι μαστηρωμένα. Με τυχόν ευκό τούτη. I like the character of MJ just because it gives me a chance to make a hero for the young girls who watch it. She has a bad childhood, bad past, and abusive parents, and in the beginning of the film, she always tries to date the football player, or be popular, or just cover up her home life and try to be somebody who she's not. She catches little glimpses of Peter Parker's love for her, but it doesn't really register in the beginning. It's kind of just lingering, I think, in the back of her mind. And he's always endearing to her and always makes her smile and makes her feel good about herself. You're awesome in all the school plays. Really? Yeah. I cried like a baby when you played Cinderella. Peter, that was first grade. Ever loved her for who she... Θωρείς που μετρούν με το μέτρο. Είναι για να δουν την απόσταση που την κάμερα έχει, πας στην κάμερα έχει και τάβαν, πας στις κάμερες έχει ένα πράγμα
ένα CINE, νομίζω εν τούτο. Νομίζω ότι είναι που το κέντρο του φακού, αλλά λογικά εν πας στο κέντρο και που είναι το sensor και μετράς που και ως το αντικείμενο σου για να δεις το focus. Είναι 30 εκατοστά που και ως και οκ, βάλεις το focus έτσι και μετά που να ξαναστήσουμε το σκηνικό δάμε, που δάμε ως και 30 και πρέπει να σταθείς για να είναι το focus ωραίο και σε σχέση με τα υπόλοιπα ούλα. Εν καταλάβετε πόσο λεπτομέρεια παίζει σε κάθε ταινία. Εν είναι απλά κάμερα, action, πάμε. Αν θα το κάνουμε εμείς, ναι, γιατί δεν είμαστε τόσο μεγάλο production εκατομμυρίων, αλλά τούτοι, εν τους συμφέρει λόγω χρόνου και λεφτών να παίζουμε υποθέσεις και δοκιμάζουμε και πάνω δεν ξέρω εγώ. Πρέπει να είναι ακριβώς λεπτομέρεια. What we were really looking for, someone who had a chemistry with Tobey Maguire, and we wanted the audience to need them to be together. Εντάξει, ο Tobey έχει και πολύ character για να κάνει και chemistry μαζί του, αφού είναι ακόμα μαστουρωμένος. Αγαπώ τον, αλλά είναι ακόμα μαστούρης. When you have the Mary Jane of the comic book, so you're always trying to, just like with Peter Parker, you're trying to live up to that expectation, so you're kind of waiting for someone to walk in the room where you go, At least που τις Mary Jane που έχουν ως τώρα. James Franco, ο παρέας. Δεν ξέρω πού σταθούμε μαζί του. Love and hate. James Franco had actually come in for Spider-Man. Όχι hate, We've just been απλά so αδιαφορία. taken with him, thought he was remarkable. When I was asked to, but since I've talked to friends and they ask me what I'm doing and I say Spider-Man, I get a wonderful reaction. People say, really? Oh, how wonderful! Are you Spider-Man? And I say, yes. And then they say, what are you playing? And I say, I'm playing Aunt May. And they say, well, Καλύτερη αν με. Αγαπώ την γυναίκα. Oh, looks delicious. Norman? Και πάντα προσεύχε και προσέχε τον και καλά λένε και τον Grace. Και τούτος ελεβέντης. Τούτος ξεκίνησε το with great power. Έβαλε τον πύχη για τον ανκομπέντο τους άνθρωπους. Pete, look, you're changing. I know. I went through exactly the same thing at your age. No, not exactly. Peter, these are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Just be careful who you change into. Sam Raimi. Εν τούτος που έκαμε το Spider-Man. Που άλλον πρέπει ότι είναι καρτούν. Εν τούτος που το έκαμε να είναι καρτούν και να action. Well, I always would admire as a kid how the artists in comic books had to come up with one illustration that told the story. You'd see these very dramatic presentations in the comic books, and they had to depict exactly what was happening in the drama. He really went to his own kind of gut about what attracted him as a young man, as a boy, to the Spider-Man story. He's a great collaborator. He really, just in general, made me feel like a part of the team, like I was really contributing a lot to the film. Είναι και λίγο πράγμα να είσαι σε θέση να μπορείς να πεις την ιστορία ενός Spider-Man. Set design. I felt that the most important thing to do was to create a real world. There are parts of New York that are magical. So what we decided to do was just to create a whole city of those realistic, magical parts of New York. Really, it's like if you look at the comics, you flip through the pages and you look where Peter grew up, it's in this movie. The arcade, if you look where Peter went to school, it's in the movie. Where would a kid like Peter share an apartment today? It's the apartment. He did a great job. We scouted tons and tons of rooftops of New York, so we got to see the whole side of New York that most people never get to see. And we're bringing that to the film, and I think it's very exciting. Special effect. Ας πρέπει να κρεπάρεις χώμα για να κάνεις έναν explosion. Το explosion είναι practical effect. Εν έβαλες το explosion μέσα στο computer. Ευκάλασαν λίγο αληθινό και επιντώναν τα αληθινά με CGI. Γιατί αν το κάνουν όλο αληθινό ήταν πολύ επικίνδυνο. It's definitely been like such a learning experience for me because I got to do a lot of stunts.
There were so many aspects of filmmaking that I had learned over the last 20 years. Ας πούμε, ως το Flash, δαμε, πιο φοητσάρικος παρά του Tom Holland. Του Tom Holland είναι ένας Πακιστανός και με εν το φουάζει. I have never really been involved in such a big Practical effect. production that's had so much Μπορούσε να special CGI, effects, αλλά έκαμε το the practical, integration γιατί τα of special practical φαίνονται effects πιο ωραία στη κάμερα. with traditional Πιο ρεαλιστικά. And you see talent. Πάντα ο Stan Lee μες στις ταινίες της Marvel. Κάπου να το δεις, κάνει κάμερα. Spider-Man. 157 φορές. Every couple of months, one of my friends will go, dude, you're Spider-Man. You're doing Spider-Man. I can't wait for that movie. You know, and they like get all excited. I'm like, yeah, that is cool. Yeah, cool. My story. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω σας άρεσε. Εγώ απόλαυσα το. Δηλαδή πήρε με πίσω. Τώρα που και ήμουν αγέννητος, αλλά μεγάλωσε με τούτη ταινία. Πείτε μου κάτω στα comments τη γνώμη σας. Κάνετε ένα like και ένα subscribe για να μπορείτε να τα βλέπετε και να πείτε του λογαριθμού του YouTube. Ξέρεις, αγαπούμε τον τούτο. Δώστε μας κι άλλο. Αν έχετε άλλα βίντεο και έτσι που έχουν να κάνουν με ταινίες, behind the scenes, interviews κτλ. Πείτε μου κάτω στα comments αν είναι να το ζούμε μαζί. Και θα σας δώσω το επόμενο. Love you.